One is sexagesimal system. The another one is circular system. Where from you get it? Trigonometry is divided into two parts. Trigonometry is basically divided into two segments. One is sexagesimal system, another one is circular system. I hope you kids are very familiar with this. இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். இது sexagesimal. ஏன்னா அதுதான் mostly நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்னது இது? Here angle theta unit degree. Say for example, you are very familiar with 30 degree, 60 degree, 90 degree. All these you are very familiar. Am I right? Am I right? So you are familiar with sexagesimal system. So you are familiar with sexagesimal system. What is circular system? Probably new for you. You kids, it's brand new. புதுசா இப்பதான் கத்துக்க போறீங்க. இது circular system. But the point is that in science, in physics, in engineering, we use more of this than this. அப்போ இது எதுக்கு சார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? It is easy to understand, easy to calculate, but it is more applicable in many situations, which is that circular system. Right. What is circular system? We'll discuss. What is circular system? Circular system அது எப்படி கண்ணா இருக்கும்? First sexagesimal எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்க, அப்புறம் circular எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். சரியா? How may be the sexagesimal system so that we can understand the circular system first. Yes. இப்போ sexagesimal நீங்க எப்படி டிசைன் பண்றீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நீங்க 9th 10th ல படிச்சிருக்கீங்களா? எப்படி பண்றீங்க? Suppose it's your coordinate system. It is x. In your lower class you call it as minus x. You call it as y. Lower class you call it as minus y. It's called 0, 0. All those. Clear edakana? Right. Idhila you start your measurement here. இங்க ஆரம்பிச்சு கவனிப்பா. அப்படியே இப்படி சுத்திட்டு வரீங்க. 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree. So according to sexagesimal system, if a line segment rotates about a single point, if it completes one rotation, then the angle covered is readily taken as 360 degree. Is taken as 360 degree. This is a system by which our wall clock runs, our wristwatch runs. எல்லாமே இதுதான் யூஸ் பண்றோம். எவ்வளோ புரியுது உனக்கு? This angle only we are using. Suppose you want to use 12 hours. 360 by 12. Exactly. Right. How much? 30. So each 30 degree we mark it as 1 hour. அவ்வளவுதான். Each 30 degree will be marked as an hour. புரியுது இல்லைக்கண்ணா? அவ்வளவுதான். This is what is sexagesimal system. So easy it is. Suppose a stick starts from here and rotates right angle 90 degree. A stick starts from here and goes right opposite to the other side 180 degree. And so easy it is. Sexagesimal system operate. You know very well. Sin 30 na half, cos 30 na root 3 by 2. You are very familiar with that. Let us come to circular system. Let's come to circular system. இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா, you have a circle. Just for your reference purpose, I draw x-axis, y-axis so that you will feel more comfortable. அதுக்காக போட்டிருக்கேன். So this is center O. Now, what is this in a circle? What do you call it as in circle? Segment. You call it as, I believe you call it as sector. Yes. You call it as sector. Now, this sector is occupying some angle, say theta. What you have to do, its radius is r, suppose. Center is O. Now, you should measure this length. What length? Going from A to B. You measure the length and the room. Yes. AB. What is this AB? AB is, come on, correct, you are right. Length of the arc.
length of the arc. It's an arc. It's nothing but an arc. It's nothing but an arc. And radius. The rest is radius. How I am going to define this angle? Angle theta is defined as simply the ratio between arc and radius. This is what is angle. அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் பார்க்கணும், நல்லா கவனமாக கேளு. சார் நான் ஏன் சார் சின்ன செக்மெண்ட் எடுக்கணும்? நான் வந்து ஃபுல் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இங்கே ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக ஒரு சுற்றிட்டு வந்துடுறேன். அப்போ வாட் இஸ் லென்த் ஆஃப் யுவர் ஆர்க்? சொல்கிற கண்ணே, நான் லென்த்து தான் கேட்டேன். லோஹித் சொல்ல முடியுமா? சந்தோஷ் ப்ளீஸ் டெல் மீ கண்ணே. ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர், ஐ கோ அண்ட் கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் அண்ட் கம் பேக். வாட் டிஸ்டன்ஸ் ஐ ட்ராவல்டு? 2 pi r. 2 pi r. Super Rakan. Appo this arc becomes 2 pi r. 2 pi r. In the madri full sutra. Seriya 2 pi r. What's the radius? Radius is radius. Whether you put a small arc or big arc. Radius is radius of r. Evlo angle irukku? 2 pi. So what you call here as 360 degree in the circular system, you call it as 2 pi. Have you ever come across the word pi in the lower classes? Pi na eppadi kanna? Enna idu pi? Constant. Constant. Evlo value? 3.14. Yes, 3.14. How did you get it? 22 by 7. Any other way? Any other way by which you can get it? But appadi ponunga. No. Yes. சொல்ல பார்க்கலாம். எனி அதர் வே யூ மே கெட் இட். பை கண்ணா நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தானே கண்ணா, நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சர் கரெக்ட் தான். பை இஸ் ஈக்குவல் டு 3.14. சம் பீப்புள் அப்ராக்சிமேட்லி கால் இட் அஸ் 22 by 7. இது யார் சொன்னால் உனக்கு இப்படி தான் சொல்லணும்? 14. சரி, அதை மறுபடியும் ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணு. 88 by 28 சொல்லு. சொல்லு, எப்படி கிடைச்சது? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? See what happened. This is circle. Some great mathematician on those days, some of them say it is Ramanujam, some of them say it is not some foreigner. ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வேணால் ஹிஸ்ட்ரியில் போய் கூகுளில் பாருங்கள். சரியா? அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, they drew some circle like this. இப்போ நாம் வச்சுருக்கிற மாதிரி சொஃபஸ்டிகேட்டட் டிவைஸ், சொஃபஸ்டிகேட்டட் பென் எல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது. பெனாகவே இருக்காது அந்த காலத்தில். ஸோ எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டான். சர்க்கிள் போட்டு என்ன பண்ணால், ஹி டுக் த்ரெட், நூல். நம்ம வீட்டில் பூ கட்டுறாங்களோ அது மாதிரி நூல் எடுத்து இப்படியே இதில் வச்சுக்கிட்டே போனோம். இப்படியே வச்சு ஒரு சர்க்கிள் முடிச்சிட்டோம். இப்போ இது லென்த் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். வாட் இஸ் திஸ் வேல்யூ? நவடேஸ் யூ கால் இட் அஸ் 2 pi r. Now you call it as 2 pi r nowadays because you are familiar with the mathematics. But on those days, it was not there. Sir, அந்த ரூம் அப்படி போயிடுங்க சார். போர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். சார் இந்த போர்ட் அது ஸ்டார்ட் எப்படி பண்ணணும்? க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படியா? அந்த வரேன் சார். அல்கம். சரியா? இப்போது எவ்வளோ லென்த்துன்னு பார்த்தோம். இவ்வளோ லென்த் இருந்தது. புரியுதா? இவ்வளோ லென்த் இருந்தது. ஸோ அந்த லென்த்து தான் 2 pi r. இப்போ நம்ம 2 pi r நல்லா சொல்கிறோம் ஜாலியாக. அந்த காலத்தில் தெரியாதுல்ல, அதுக்கு பேர் எல். அதுக்கு பேர் எல். இப்போ நமக்கு எல்லாம் 2 pi r இல்லையா? அதை வந்து ஆரால் டிவைட் பண்ணாங்க. லென்த் பை ஆர் சொல்லி எவ்வளோ இருக்கும்? 2 pi r ஈக்குவல் டு லென்த். வாட் இஸ் எல் பை ஆர்? இந்த ஆர் இருக்கிற அங்கே மிச்சம் என்னடா கணக்குது? 2 pi. தென் நெக்ஸ்ட் அந்த பக்கம் தான் போகணும். நெக்ஸ்ட் பிகர் சர்க்கிள். தி லாங் த்ரெட். மெஷர் இட். அகெயின் L2 by R2 என்ன வரும்? அதே 2 pi தான் வரும். 2 pi R2 equal to L2 என்ன வரும் சொல்லு? L2 by R2 சொல்லுப்பா. 2 pi. அகெயின் பிக் சர்க்கிள். 2 pi. அதுதான் பை. இப்போ புரியுதா பை எப்படி வந்ததுன்னு? ஓகே. எஸ், ஜஸ்ட் ஐ மே ஜாயின் யூ. ஜஸ்ட் மேபி 10 seconds, ப்ளீஸ் வெயிட்.
Yes, can I'm joining you back. Yes, I hope you understand now the angle. புரிய ஆரம்பிக்குதா எப்படி 2 pi கிடைச்சதுங்கிறது you understand how 2 pi has come and how pi has come. I'm audible kana? I had doubt. I had switched on my phone. Fine. Okay. So this is called circular system. This is called sexagesimal system. இப்போ மறுபடியும் again we'll recall what's the relation, what is each one. Yes, போடுங்க. இந்த பக்கம் sexagesimal எப்படி பண்ணலாம்? Angle, come on, covered by one complete circle equal to 360 degree. இங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Angle theta is equal to arc by radius. இதோட யூனிட் என்ன? டிகிரி. இதோட யூனிட் என்னக்குன்னா this is called radian. This is called radian. Please copy. Radian. That's called degree. This is radian. நாம இதுதாங்க நிறைய ஃபிசிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். எது அங்க போனுங்க. இதுதான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ரேடியன் தான் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லா யூஸ் ஆகும். Of course degree also you will use because that's more convenient to find the values. அதனால நம்ம டிகிரியும் யூஸ் பண்ணுவோம், no doubt. டிகிரி யூஸ் பண்ணுவோம். Sir. யோகேஷ் சொல்லுங்க. யோகவர்தன் tell me கண்ணா. Yes, sir. Sir, angle theta is equal to arc per radius. அது எப்படி சார் வந்துச்சு? நான் சொல்றேன். I will explain. Don't worry. I will explain. Wait for some time. Already explained, you know. That's what I explained in fact. Arc by radius எப்படி வந்ததுங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கவனிங்க. Again I'll explain you. I take first small circle. I take bigger than that. So this is my segment. For my first segment, this is radius R1. For my bigger segment, this is radius R2. This arc is L1. This arc is L2. This is angle theta. According to our definition, theta is given by L1 by R1, L2 by R2. So it is a fantastic part of mathematics. நீ எவ்வளவு தூரம் போனாலும் this angle shall remain same. This is what people found. That's the reason why they defined it as arc by radius. Got it or not? You understand my point? So that's the reason why they defined it as angle. அவங்க mathematician ஏது angle சொன்னாங்கன்னா they found it. அதாவது வந்து when you go for complete circle, the length becomes 2 pi r. நமக்கு today it is known value for us, not on the ancient days, right? 2 pi r by radius. So it is 2 pi. So it's magical. When they tried, every time they got 2 pi, some number. What is the number? That number only they called as pi. புரியுதுல? This is all. So this is a circular system because it's based on circle. This is sexagesimal because it's based on rotation. Let us come to the final conclusion now. For one complete circle, what's the angle? 2 pi radian. For one complete circle, what's the angle? 360 degree. Now you can understand that 2 pi radian. Yes. 360 degree. இது உனக்கு அடிக்கடி தேவைப்படும், மேபி மில்லியன் டைம்ஸ் தேவைப்படும் இதில் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸில். ஓகே, சாரி ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சுற்றுனா எவ்வளோ ஆங்கிள்? ஒரு சுற்றுனா ஆங்கிள் எவ்வளோ இதில் இந்த மெத்தடில்? சார் 2 pi. இது இருக்கு பார் 2 pi. செக்ஸாஜெசிமல் ஒரு சுற்றுனா எவ்வளோ? போத் ஆர் ஈக்குவல். ஒரு சுற்றுன்னு சுற்றுனேன், ரைட்?
இப்போ இதில் பாதி எவ்வளோக்குன்னு 2 பையில் பாதி எவ்வளோமா 180. பை பை ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இதில் பாதி போடு பை பை 2 ரேடியன் ஈக்குவல் டு சொல்லுப்பா பை பை 2 ரேடியன் ஈக்குவல் டு சொல்லுமா 90 டிகிரி and so on it goes. Please copy it, Kanna, my dear kids, please copy it. Today we will just try to understand to some extent thermodynamics, thermodynamics versus physics. Okay, trigonometry we will try. Right, chalo Kanna. Now if this is if this goes only up to 90 degree, according to circular system, how much it is? Path solupa 5/4. pi by 2. If this is the case, evoda kanna 180 degree super equal to pi radian. So அப்போ 270 கிடையாது Sorry kanna 270. இந்த வர ஏன் இல்லை இட் வில் பி தேர். ப்ளீஸ் காப்பி இட். கண்ணா நீங்கள் நோட் புக்கை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. யூ ஷுட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் மோர் ஆஃப் நோட் புக். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். சரியா? டோன்ட் வரி. திரும்ப திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இரு. தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கவனிக்கண்ணா, திஸ் இஸ் 3/4. தமிழில் முக்கா சுற்றும்பாங்க. எஸ் 3/4 எக்ஸாக்ட்லி 3/4. அப்போது இதுக்கு எவ்வளோ கண்ணா ஆங்கிள் 270 டிகிரி. 3 pi by 4 முக்கா, அதாவது ஃபுல் எவ்வளோ கண்ணு 2 pi, அதில் 3/4 அதான் அது. பாரு சரியாக இருக்க பாரு. நான் தப்பாக போட்டு நான் 3 pi by 2 நான் தான் தப்பாக போட்டேன் கண்ணு, சாரி. அதாவது இது வரைக்கும் பை ஒரு ஆஃப் பை, இது வரைக்கும் ஒரு பை, இது ஒரு pi by 2 ரெண்டு கூட்டினா என்ன வரும்? pi plus pi by 2 எவ்வளோ வந்தது? 3 pi by 2. அதான் தட்ஸ் வாட். ஒரு சமயம் it goes one complete circle, then it is 2 pi radian equal to 360 degree. புரியுதா கண்ணு? The concept is clear? Good. Now we are in a position to use either circular system or sexagesimal system. எதை வேணாலும் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் கண்டா, நம்ம in future when we enter into step into physics, the very first topic in physics is going to be units and dimensions. What are units? In this world, to measure anything, you need a unit. Anything in the sense physical quantity. You need what? Unit. You need an unit to measure physical quantity. Say 10 kilogram, 2 meter, 10 second. எல்லாத்துக்குமே நமக்கு என்ன தேவைப்படுது? There is some unit. There is some unit. சரியா? அப்படி வரும்போது this fellow, what is that? Circular system has got the unit radian. Sorry, radian. Yes. Whereas sexagesimal has got the degree unit degree. இப்போ இது ரெண்டுத்துல which is universally in the sense worldwide accepted unit அப்படின்னு கேட்டா இதுதான் ரேடியன் தான். sexagesimal is only local arrangement. ஆனால் இதுதான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். sin 30 நானே கூட அதான் இன்றைக்கி அதான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். sin 30 sin 60 அதான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். பட் இதுதான் நமக்கு ரியலாக யூஸ்ட் இன் சயின்ஸ். நிறைய இடத்துல இதான் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? குட். எனி டவுட் கண்ணா? Please all of you draw. Now you know something called sine, cos, tan.
Sin, cos, tan. This is called first quadrant. This is called second quadrant. This is called third quadrant. Are you familiar with this quadrant? Are you familiar with this quadrant arrangement? 1, 2, 3, 4? Yes. Why we go in anti-clockwise direction? அடே கடிகாரமெல்லாம் இப்படி தானே ஓடுது, கிளாக் வைஸில் தான் ஓடுது. நாம் மட்டும் ஏன் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரோம்? That is just like a fundamental rule. It's like just a fundamental, it's only fundamental idea. See, for example, positive x-axis is this. This is negative x-axis. It's not rule, it's convention. அதே மாதிரி தான் இதுவும். Any angle in mathematics and in any science everywhere, we measure only in anti-clock, not in clock. Only in anti-clock, not in clock. It's a convention, it is not rule. Convention என்ன? இந்தியாவில் லெஃப்ட் டிரைவ், அமெரிக்காவுக்கு போனால் ரைட் டிரைவ். அரே கன்வென்ஷன் மாதிரி சும்மா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போ. அமெரிக்காவில் போய் நான் லெஃப்ட் டிரைவ் தான் பண்ணுவேன்னா என்ன பண்ணுறது? பண்ண முடியாது. புரியுது? தட்ஸ் இட், கன்வென்ஷன், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் கோ வித் தட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? அது மாதிரி. ஸோ த ஆங்கிள் இஸ் மெஷர்ட் ஒன்லி இன், கம் ஆன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ். இஸ் ரூல். ரைட். நெக்ஸ்ட், இப்போ சைன் காஸ் டேன் பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் த ஆங்கிள் ranges from 0 to 90. Second quadrant ranges from 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360 degree. I am talking about degree. Right. நல்லா புரியுதுல? ரைட் கண்ணா. இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்? இங்கே sin theta நான் மெஷர் பண்ணணும். I want to measure sin theta. How we are going to really measure? Shall we try to understand that? Yes. Suppose your line segment was here. Now you moved it here by chance. Now you moved your angle by theta. Correct தானே? புரியுதா பார்க்கணும்? Angle theta. Now this is tip of your say stick or straight line, whatever you call. Draw foot of the perpendicular from here. Foot of the perpendicular. Now this is what I have been calling as R. அதான் இவ்வளோ நேரம் R Rன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கேட்டிங்க. Now this is X. This is Y. Your maths teacher will call it as base. இது என்ன சொல்லுவாங்க? ஹைட்டா? ஓகே. திஸ் இது என்ன சொல்கிறீங்க? ஹைப்போட்டென்யூஸ். ஹைப்போட்டென்யூஸ். எஸ், ஹைப்போட்டென்யூஸ். ரைட். இப்போ வாட் இஸ் சைன் தீட்டா? யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுக்கண்ணா? ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டென்யூஸ். ஒய் பை காஸ் தீட்டா. எக்ஸ் பை R. Tan theta, y by x. Now only we enter into our syllabus. இப்போ தான் உங்களுக்கு ரியலாக என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். Now in any coordinate system, you my dear kids have drawn many graph in your lower classes. Like graph எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா? Parabola, hyperbola, graph, straight line எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க. Right. So you are familiar with that. இப்போ சொல்லுங்க, this y value is positive or negative? யார் சொல்கிறது டக்குன்னு? How do you say it's positive? Yes, இப்படி போனால் பாசிட்டிவ் தான். ஏன்னா பாசிட்டிவ் தானே, y axis பாசிட்டிவ். குட், திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். யூ ஆர் ரைட். திஸ் x value is positive or negative? Arey, what is this? Positive. This R value is positive or negative? R value is positive or negative? According to Pythagoras theorem, R equal to under root y square plus x square. So it's always positive. புரியுதா? ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் தான், சந்தேகமே கிடையாது. இப்போ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, இஃப் யுவர் சைன் தீட்டா, ஐ மீன் தீட்டா வேல்யூ, எனிதிங் ஃப்ரம் 0 to 90, you are in which quadrant? First quadrant. In first quadrant, x, y, r all are positive. So naturally, your sin theta, cos theta, tan theta, whatever theta you call, all of them are positive. Positive, 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 positive. அப்புறம் எங்கே நெகட்டிவ் வரப்போகுது? சான்ஸே கிடையாது. So if your angle is something between 0 and 90 degree, whatever may be the angle, maybe sin 62, maybe cos 62, maybe cos 80, cos 90, என்ன வரதாலும் கண்ணை மூடிட்டு ஆன்சர் என்ன தான்? பாசிட்டிவ். இதுதான் நீங்கள் இது வரைக்கும் படிச்சிங்க. 9th standard 10th standard இதான் உங்கள் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. You learned it already. It is positive. பட் இன்னைக்கு 11th ஸ்டாண்டர்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்? We will move ahead. Now I take you to second quadrant. Now I take you to second quadrant. Second quadrant என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? Let us see.
because you are already good in first quadrant. 10th ல என்ன படிச்சீங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தெரியுது. So you may probably you feel very easy in second quadrant. Yes, வாங்க பார்க்கலாம். This is x, this is y, this is r. இப்போ சொல்றேன் எது உனக்கு நெகட்டிவ்? நோ, y is இப்பவும் பாசிட்டிவ். இவ இப்படி மேலே தானே போறா, y பாசிட்டிவ் தான், பிரச்சனை இல்லை. இங்கேயும் y பாசிட்டிவ் தான், சூப்பராக கண்ண. இதுவும் y பாசிட்டிவ் தான், பிரச்சனையே கிடையாது. யார் x ஆக்சிஸ் தான் நெகட்டிவ் ஆகிட்டா. Now this is angle theta. Angle theta. புரியுதா? இல்லை சார் எனக்கு பிடிக்கல, I want to call only this as theta. கண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. Makes no difference. Makes no difference. We are going to prove it today. Don't worry. சார் இதுவும் தீட்டா இதுவும் தீட்டான்னு சொன்னால் எப்படி சார்? நாம் இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். டோன்ட் வரி. ரைட்டா? ரைட். இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணு. இப்போ சொல்லு சைன் தீட்டா. சொல்லு இந்த குவாட்ரண்ட் இந்த ஆப்போசிட் y by r. பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? பாசிட்டிவ். காஸ் தீட்டா minus x by r. Positive or negative? Negative. And tan theta opposite by adjacent, y by negative x. So it is negative. புரிய ஆரம்பிக்குதா உனக்கு இப்போ? ஆனால் இங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவ், அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட். திஸ் பிலாங்ஸ் டு ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட். பாசிட்டிவ். திஸ் பிலாங்ஸ் டு பாசிட்டிவ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ். புரியுதுல கண்ணே? போடுங்க, இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணுங்கள், அப்படியே ஃபர்தராக போகலாம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னா, இங்கே பாருங்கள், இவன் நெகட்டிவ் ஆகிட்டா, இவன் நெகட்டிவ் ஆகிட்டான். யார் மட்டும் தான் இங்கே செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் பாசிட்டிவ் இருக்கா? ஒன்லி சைன் இஸ் பாசிட்டிவ், காஸ் tan ஆர் நெகட்டிவ். Whereas first quadrant everybody is positive. First quadrant everybody is positive. Can any of you find out and tell me in third quadrant who is positive? Sir. Yes, Kanna, please. Sir, I have a doubt. Yes, Jalesh. Sir, why do you go anti-clockwise from this? That's convention. Just like this is positive x-axis, this is negative x-axis. We have to go by some convention, no? Okay. Convention, this is a universal convention. It's a universal convention in mathematics. Any angle must be measured only in anti-clockwise direction. That's what I gave you example, no? India left drive, US right drive. அவ்வளோதான் கன்வென்ஷன், அவ்வளோதான் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஏன் என்னென்னலாம் கேட்கக்கூடாது, அவ்வளோதான். அர்ஷிதா, இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் உனக்கு. Akshit Ram, Arshita, for you it is a first class today. You are attending my first class. Already you attended any class, Kanna? This class, sir. This only. Okay. Akshit Ram also, right? Don't worry, Kanna, don't miss any class. If you continuously attend all the classes, definitely you will learn a lot and you will go up the ladder. By the time your school reopens or when you start preparing in another 15-20 days, when you start preparing for really into plus one subject, you will simply enjoy it. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சொல்லு கண்ணா. First class, sir. Oh, for you it's first class. Previously I came, sir, online. Now I came offline. Oh, directly you came. Offline you came, now you are on online. Okay, actually. Yes, sir. Yes. Okay, Kanna. Good. That's all, Kanna. Either you take this is theta or you take this is theta. That's your choice. Anyway, angle must be measured with respect to x-axis only. அது எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான், நான் சொன்னல. ஏன்னா that comes under what? Pythagoras theorem. That cannot be negative. Even something is negative, that will become positive on squaring. அதனால வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் அது r. So this is your x, this is your negative y. புரியுதா? Negative y, this is r. இப்போ சொல்லுக்கண்ணே,
எது நெகட்டிவாக இருக்கும், எது பாசிட்டிவாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட்? So R tan theta. சாரி கண்ணு, So tan theta positive இருக்கு sir. tan theta பாசிட்டிவ், ஏன்னா எக்ஸ் நெகட்டிவ், ஒய் நெகட்டிவ், புரியுதா? அப்போ tan theta மட்டும்தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போது இங்கே யார் பாசிட்டிவ் வராதுன்னு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து ஆல் பாசிட்டிவ், இங்கே யார் பாசிட்டிவ், சைன் பாசிட்டிவ், இங்கே யார் பாசிட்டிவ், tan பாசிட்டிவ், ரைட்? ஹியர் tan பாசிட்டிவ், tan பாசிட்டிவ், இங்கே வந்து சைன் பாசிட்டிவ், இங்கே ஆல் பாசிட்டிவ். லாஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் யாராவது கண்டுபிடிச்சி கொடுப்பாக்கலாம். தோ பார், The cos positive. சூப்பர் ரகன், சூப்பர் ரகன். காஸ் பாசிட்டிவ், இட்ஸ் காஸ் பாசிட்டிவ், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஏன்னு கண்டா இது எக்ஸ் பாசிட்டிவ், வேறஸ் நெகட்டிவ் ஒய், ஆர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ உனக்கு யார் பாரு, இது பாருக்கண்ணே, ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டென்யூஸ் சைன் தீட்டா நெகட்டிவ், adjacent by hypotenuse cos theta positive, tan theta opposite by adjacent என்ன ஆகும், நெகட்டிவ். அப்போ யார் ஒரே ஒரு ஆள் பாசிட்டிவ், adjacent by hypotenuse cos, புரியுதா? இங்கே ஆல் பாசிட்டிவ், இங்கே சைன் பாசிட்டிவ், இங்கே யார் பாசிட்டிவ், tan பாசிட்டிவ், இங்கே காஸ் பாசிட்டிவ். இது நம்ம ஈஸியாக மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னா, ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். வாட் இஸ் இட்? ஆல் silver tea cups. அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஆல், செகண்ட் குவாட்ரண்ட் சைன், தேர்ட் குவாட்ரண்ட் tan and the fourth quadrant cos. All silver tea cups. Right? You can easily remember. ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் எக்ஸ் ஒய்னு போட்டுருக்க வேண்டாமே, அப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். All silver tea cups. Now tell me, in the fourth quadrant sign is? In the fourth quadrant sign is negative, tan is negative, tan is negative. Yes, it goes like that. கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி முடிச்சிருங்க. I take you to next level. Sir. Please copy it. I want to take you to next level. சொல்லுங்க please Jalesh. Sir, for third quadrant. Yes. When we are writing sin theta and cos theta, should I take it as minus R or R? R can never be negative. R is always positive. ஏன் கண்டா அங்கே பார்க்கணும். R, how do you get R? R equal to under root x square plus y square. Even if your x is negative, after squaring it will become positive. Even புரியுதா இல்லையா? So R is blindly positive. Is it not clear what I am telling? It's clear, sir. Yes, R is always positive. Please complete பண்ணிட்டு எனக்கு yes சொல்லுங்க, so that I can take you to next, please. Yes, completed. Next போலாமா கண்ணு? Now we want to understand. முதல்ல உனக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். sin theta, cos theta, whatever is already known to you. That are you familiar with cosecant, secant, cot and all? Yes, sir. Oh, good. Table போட்டலாமா? அப்போ cosecant theta is the reciprocal of sin. Secant is reciprocal of cos. Tan is reciprocal of cot is reciprocal of tan. I hope all of you are familiar. Excellent. So I need not waste my time. ஏன் அதை போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை? இப்போ sin 30 na off, sin 45 na 1 by root 2, sin 60 na root 3 by 2, sin 90 na 1. You know that. Time waste பண்ண வேண்டாம். நான் அடுத்ததுக்கு போயிடலாமே. We can go to next. Yes. You have to once again draw this at least half a page. At least half a page on your notebook. At least. Now all silver tea, yes, cups. இது வந்து காஸ்னே போட்டுடலாமே. இது tan. Okay, fine. Start பண்ணி. இது வந்து 0 degree. This is 90 degree. This is 180 degree.
This is 270 degree and again 0 degree. It goes like that. 360. Of course, it is 360 degree. I agree. 0 degree is otherwise called 360 degree. This is 0, 0. Put a half a page diagram. Now only we are going to learn all the complementary angles, all those. Simple off page. That's enough. Now, please all of you write here, change. Change. Again, this is change. Here, no change. Again, here, no change. What do you mean by change? Means sin theta will become cos theta. Sin theta will become cos theta. Right? Tan enagum ningle guess pannalame. Tan theta will become cot theta. Secant theta will become cosecant theta. This is first idea. Don't worry, I'll explain everything. I'll explain. Next, no change. Next, we want to understand no change. No change. What do you mean by no change? Sin theta will remain sin theta. Cos theta will remain cos theta. Maradedu. Apde as it is. This is called no change. Clear now? Paranga. Right. Now, I want to take a stick, a meter stick from here, and I want to move it up to this. What angle poirka? 90 degree. And I want to come back 30 degree. I want to go 90 degree and I want to come back 30 degree. Right? This 30 degree, I don't want to specify 30, it is theta degree. It is theta degree. Seriya? 90 minus theta. I have a stick. Complementary. Exactly. Complementary angle. Yes. You move 90 degree and you come back 30 degree. So how much you are left with now? 90 minus 30, 60. This formula pakalama. Aramikala modalla. Sin 90 minus theta equal to. Okay, ba? Right. So paranga. You came 90 degree. You are right, Kana. Your answer is perfect. 90. You have change. But you are going back by 30. Theta. Theta. So, sin should become cos. Next. Sin in this quadrant, you are operating in the first quadrant. Sin is positive or negative? Positive. So, your answer is positive. Finished. So, sin 90 minus theta is cos theta. Right. Cos 90 minus theta. So, yes, come. Positive cos Sorry, once again, please. Sir, positive cos. No. See, cos is inevitable because here clearly I have written change for this particular axis. You are starting from here and you consider a complementary angle 90 minus theta. Therefore, because you are touching this axis, change is inevitable. Therefore, sin becomes cos.
Why I am putting plus? Because in my quadrant sign is already positive. Already I explained you, it is all positive. எப்படி all positive அதுன்னு already சொல்லி கொடுத்துட்டு Why? Because x is positive, y is positive, r is positive, therefore it is positive. Therefore, because your sign is already positive there, your answer is also positive. Your answer is also positive. புரியுதா கண்ணே? Yes, sir. Yes. இப்போ cosக்கு சொல்லுங்க. Sin. Yes. Cosக்கு பார்த்தீங்கன்னா again change will be there. Look at the change. Look at the change. Cos will become sin. Cos will become sin, right? Cos will become sin. But it is positive after all. ஏன்னா positive தான் இருக்கு. First quadrantல positive தான் இருக்கு. So it becomes sin theta. At the 10, 90 minus theta. சொல்றேன். Cot. Positive again, cot theta. இப்போ சொல்லுங்க. நீங்க இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நல்ல கவனி. You start from here, go up to 90. Go ahead. theta முன்னாடி போய் பார்த்துக்கலாம் என்னது நடக்குதுன்னு. ஸோ என்னாச்சு உனக்கு இப்போ 90 டிகிரி Theta. ப்ளஸ் theta. போலாமா? Come on. Sin கண்ணா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 20-25 ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம். சும்மா அப்படியே எழுதிட்டே இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ஈஸி. முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய வச்சுட்டேன். இனிமேல் சும்மா ஈக்குவேஷன் எழுதுறது தான் வேலை. சரியா? எஸ். Sin சொல்லுங்க. 90 டிகிரி ப்ளஸ் theta. You are in which quadrant now? Second. In second quadrant, sin is positive or not? Positive. Upon answer positive. But whatever. Sin, you have come here and then you move there. Here what? Change. Sin should become cos. புரியுதா உனக்கு? என்ன புரியலன்னு கேள்வி சொல்கிறேன். Sin 90 plus theta. Change is inevitable because you are touching 90 degree. Change. Sin has become cos. In the second quadrant, sin is positive. Sin is positive. அப்போ your answer is positive. புரியுதுல்ல? இப்போ பாரு, இப்போ தான் உனக்கு நல்லா புரியும். Cos 90 plus theta. இப்போ you are touching 90 degree. Change is inevitable. So cos will become sin theta. But Minus. சூப்பர் கண்ணே. ஏன்னா இந்த குவாட்ரண்ட்ல only sin is positive, cos is negative. You are having cos, therefore your answer is negative. Your answer is negative. புரியுதுல்ல? Yes. Next 10, 90 plus theta. சொல்றேன். Minus என்னது? Cot theta. பொறுமையாக காப்பி பண்ணிக்கண்ணேன். ஏன்னா இதெல்லாம் நீ இப்போயே தெரிஞ்சுக்கிட்டனா சின்ன சின்ன ஈக்குவேஷன் நிறைய ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தரவு பண்ணால் தான் உனக்கு ஃபிசிக்ஸில் மேக்ஸில் போக 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 +2 ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம லைட்னிங் ஸ்பீடில் போடணும். +1 +2லலாம் பயங்கர ஸ்பீடாக போடணும். கால்குலேஷன் எல்லாமே நம்ம தரவாக இருக்கணும். பேஸ் ஃபுல்லாக செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்போ தான் பின்னாடி போக போக ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கடைசி முன்னாடி வந்து மகப் பண்ணிக்கலாம். மகப்பில் புரிஞ்சிக்கணும். எதுவுமே மகப் பண்ண வேண்டாம். ஆமாம், ஃபார்ம் நீ அது வந்துடுவேன். நீ டோன்ட் வரி, ஐ வில் பிரிங் யூ. டோன்ட் வரி. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதிக்கிட்டே தான் வந்து இன்றைக்கே உனக்கு புரிஞ்சிடும். இன்றைக்கே உனக்கு தரவாயிடும். டுடே இட் செல்ஃப் யூ வில் பி தரவு. டோன்ட் வரி. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள், கவனிங்க. 180 வரைக்கும் வந்துட்டு திரும்பி போக போகிறேன். 180 minus theta. அப்போ நோ சேஞ்ச். No change, you are 100% right. அப்போ sin of 180 degree minus theta. எவ்வளோ டக்கு? Now you are operating in the second quadrant because 180 minus theta னா செகண்டில் தான் இருக்குது. அப்போ sin is already positive. அப்போ உனக்கு இங்கே sin தான் இருக்குது பாசிட்டிவ். அப்போ உனக்கு என்ன வரணும்? ப்ளஸ் sin theta. No change. நல்லா கவனிச்சு. இது வரைக்கும் சேஞ்ச் வந்தது. But here no change. No change means sin will remain. Sin will remain sin. And your sin is positive, therefore your answer is positive. புரியுதுல்ல? Right. Cos 180 degree minus theta. சொல்லுப்பா. 180 degree minus theta. எவ்வளோ வரும்? பார், இது வரைக்கும் வந்துட்டு திரும்பி போயிட்டேன். No change. ஆனால் your cos is negative. நீ காசு தானே கையில் வச்சுருக்க?
அப்போ நெகட்டிவ் தானே, மைனஸ் காஸ் தீட்டா. புரியுதா கண்ணு? tan 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா எவ்வளோ சொல்லுப்பா? நோ சேஞ்ச் tan, ஆனால் யூ ஆர் நெகட்டிவ். ஏன்னா உன்னோட குவாட்ரண்ட்டில் சைன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ். மைனஸ் tan தீட்டா. இப்போ I am going to give you practical values for you to calculate. Now I am interested in calculating sin 120. ஆமாம், is the question mark. நீ என்ன பண்ணுறது, sin 90 + 30 எழுதுகிற முதல்ல. இப்போ சொல்கிற கண்ணு யார் எனக்கு பார்த்து சொல்கிறது, அழகாக பார்த்து சொல்லிருக்கலாம். sin 90 + 30 சொல்கிறேன் முதல்ல இது முடி. sin 90 + 30 எவ்வளோ சொல்லு? you are in second quadrant. it is change, but here sin is positive. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் பாசிட்டிவ் தானே பார்ப்பா, சைன் பாசிட்டிவ். அப்போது உன்னோட ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சேஞ்ச் காஸ் 30 டிகிரி. எவ்வளோ ஆன்சர்? காஸ் 30 எவ்வளோ? தட்ஸ் ஆல். sin 120 = √3/2. சரி, நீ சொல்கிறது புரிஞ்சிச்சுக்கன்னா இப்போ நீ சொல்கிறத சொல்கிறேன். வாட் இஸ் எப்படி காஸ் 30 வருது? இதான் டீட்டா. ஓ 90 கான்ஸ்டன்ட். 90 கான்ஸ்டன்ட். இவ்வளோ நேரம் நான் டீட்டான்னு கொடுத்து 13 போடுறேன், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். வாட் எவர் ஐ பீன் காலிங் அஸ் டீட்டா, நவ் ஐ எம் காலிங் இட் அஸ் 30, அவ்வளோதான். வாட் இஸ் 90 + 30? 120. அதான் கொஸ்டின். இந்த 120 நான் பிரிச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டா, 90 + 30 நானே பிரிச்சுக்கிட்டேன். சார் இப்போ சார் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு சார், கொஞ்சம் புரிய மாட்டேங்குது. அப்படியா? சரி கண்ணா, இதான் சொல்கிறேன். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். டோன்ட் வரி. சொல்லு 90 + சார், நான் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாக போகிறேங்கண்ணா. டோன்ட் வரி, நான் பொறுமையாக போகிறேன். சொல்லு. 90 + 30 இல்லாமல் 120 180 மைனஸ். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் செய்ய போகிறோம். யூ ஆர் ரைட். நெக்ஸ்ட் அதுதான் செய்ய போகிறோம். சரி கண்ணா, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேம்மா, கவனி. மறுபடியும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், டோன்ட் வரி. இப்போது sin 90 + θ = கவனிப்பா, யாருக்கு புரியல கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள். sin 90 + θ. You are here now. You are in the second quadrant where the sign is positive, and because you operated with 90 degree, you accepted change. So sign will become cos. But because you are having sign in the second quadrant, your answer is positive. Is it right? இது அப்படியே இப்போ காப்பி அடிக்க போகிறேன். sin 90 + 30 degree. This is what was my question. 120 degree. This was my question. Equal to, இப்போ சொல்லு, அப்படியே மேலே இருக்கிறத பார்த்து சொல்லு, ப்ளஸ் காஸ் தீட்டாக்கு பதில் யார் இருக்கா? 30 டிகிரி. வாட் இஸ் காஸ் 30? go to 10th standard. √3/2. அவ்வளோதான், ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. ஃபினிஷ்ட். காட் இட். ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான், நான் ஏன் சார் இது இப்படி பண்ணுங்க, நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க, என்ன உன்னோட சஜஷன் சொல்லு. 180 மைனஸ் தீட்டா. சூப்பர். இவன் என்ன சொல்கிறான், சார் நீங்கள் 180 - θ போடுங்க பார்க்கலாம் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு கேட்குறான். பார்த்து போட்டலாமா? sin 120 டிகிரி இதே 120 தான். பட் ஹீ சஜஸ்ட் மீ டு ரைட் இட் அஸ் sin 180 - 60. எவ்வளோ ஆன்சர்? 120 தானே. 180 - 60 is 120. எஸ், போகலாமா? sin 180 டிகிரி - 60 டிகிரி = first of all, what you are having is sin. You are in second quadrant, therefore the answer is positive. Because you are touching 180 degree, no change, therefore sin will remain sin. Appa sin √3/2. 60. Any answer? √3/2. So you got the same answer twice. Makes no difference. நீ எப்படி வேணாலும் போடு, நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி, எப்படி போட்டாலும் சரி. புரியுதா கண்ணே? You understand? Same 120, one time, first time I called it as 90 + 30, second time I called it as 180 - 60. That's our choice. எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். Getting it. Shall we go for next? Next போலாமா? Online kids, shall we go next? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Yes. இப்போ பாருங்கள், இங்கே வந்து நோ சேஞ்ச், இங்கே நோ சேஞ்ச், இங்கே சேஞ்ச், ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ்.
இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே ஆரம்பித்து 180 + thetaக்கு போக போகிறேன். So where I am going to end up with? Second quadrant or third quadrant? Third quadrant. In third quadrant, who is positive? Tan is positive. Naturally, sin and cos are negative, no doubt, negative. And I am operating with no change. And I am operating with no change. Polama, solvaklam. Sin 180 + theta. Cos 180 + theta. Tan 180 degree + theta. Solva, answer solva. Actually, change or no change? No change தானே சார்? No change. இங்கே தானே இருக்குது, no change தானே. மைனஸ் 90. ஸோ கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிடலாம், sin theta, cos theta, tan theta எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறம் சைன் மைனஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். ரைட், இப்போ சொல்லு. tan alone is positive, மைனஸ் 90. மிச்சம் 2 பேரும் நெகட்டிவ். முடிஞ்சு போச்சு ப்ராப்ளம். புரியுதுல்ல? இப்போ இதே குவாட்ரண்ட்டுக்கு நான் அடுத்து என்ன பண்ணலாம், 270 போயிட்டு திரும்பி வரலாம். I can go to 270 and come back. I will reach the same quadrant. What quadrant? Third quadrant. Third quadrant. போலாமா? யார் சொல்லுங்க, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. Sin 270 degree minus theta. Cos 270 degree minus theta. Tan 270 degree minus theta. சொல்லுப்பா. சார் டச் பண்ணுறதுனால சேஞ்ச் வரும். சாரி கண்ணு, கண்டிப்பாக சேஞ்ச் வரும். எஸ், சேஞ்ச் வில் பி தேர். பட் அல்டிமேட் ஆன்சர் வில் பி சேம். நீ என்ன பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும் கடைசியாக, வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்த்தனா. சரி, அதனால் நீ கவலைப்பட தேவை. பட் நீ ரூல் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. எஸ், சொல்லுங்கண்ணா ப்ளீஸ். cos theta. tan மட்டும்தான் பாசிட்டிவ், sin and cos are negative. Good. There is a change. Therefore, sin will become cos. Cos will become sin theta. Tan will become cot theta. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு, finished. நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் போலாமா கண்ணு? எஸ். Again, change, no change, and you start from here. You come up to this 270 degree plus theta. You are here now, right? 270 plus theta. You are in fourth quadrant. All silver tea cups. Who is positive? Cos is positive. Above sin 270 degree plus theta. Cos 270 degree plus theta. Tan 270 degree plus theta. Plus cos theta. Minus sin theta plus cos theta minus tan theta. Hello. Sir, Yes. minus sin theta plus cos theta minus tan theta. Yes. Cos alone is positive. மிச்சம் 2 பேர் negative. Change, sin will become cos theta, cos will become sin theta, tan will become cot theta. அவ்வளோதான். -360 minus theta
எங்கே இருக்க போகிறீங்க நீங்கள்? யூ ஆர் விச் குவாட்ரண்ட்? Fourth quadrant. Go ahead. போடுங்க பார்க்கலாம். No change of course. Go ahead. Sine எழுதுங்க நீங்களே எழுதுங்க. 360 360 minus theta. எழுதுங்க பார்க்கலாம். 360 minus theta. Yes, Kanna. minus sin theta plus cos theta minus sin theta. Good, Kanna. Good. You are right. plus cos theta minus tan theta. Sine of 360 minus theta. You are in which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, who is positive? Cos. Cos மட்டும் தான் positive, மிச்சம் ரெண்டு பேர் negative. No change. Sin theta, cos theta, tan theta. முடிஞ்சது. But interestingly, உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் இதை எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு கண்டா, they will teach you like this. இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும் எப்படி கொடுப்பான், இதை வந்து அவங்க 0 டிகிரின்னு போட்டுப்பாங்க. இஸ் இட் ரைட்? செக். ஆமாம் சார், 0 பார் 360 ஆமாம், 0 or 360 makes no difference. இது வந்து either you call it as 0 degree or you call it as 360 degree. It's Only for property of 360. only for property 360, not otherwise. அப்போது உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் இந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னா, sin of minus theta is equal to minus sin theta. புரியுதா பாரு? This is how your maths teacher will teach Cos you. of minus theta plus Yes, you are right. Cos of minus theta equal to plus cos theta. plus cos theta. Tan of Yes, tan of minus theta equal to, Equals to minus tan. இப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர். சரியா? நோட் பண்ணுங்கள், அதையும் நோட் பண்ணுங்கள். மேக்ஸில் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் போகலாமா? இப்போது ஐ வாண்ட் ஃபியூ வேல்யூஸ், நீங்கள் தான் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும். ஐ வில் கிவ் ஃபியூ வேல்யூஸ். இப்போ ஐ ஹோப் யூ ஆர் தர வித் தட். ஸோ சம் எக்ஸ்டென்ட் யூ ஆர் ஓகே கண்ணா? அஷிதா, யோகவர்தன், அக்ஷித் ராமன், Yes, sir. அக்ஷித் ராம், சாரி, எஸ் கண்ணா, லக்ஷ்மி சுவானி, குட் கண்ணா. அப்போது சைன் ஆஃப் 150 டிகிரி காஸ் ஆஃப் 240 degree, tan of 300 degree, sin of 135 degree, cos of 225 degree, cot of 120 degree. போடுங்க பார்க்கலாம். 1 2 3 4 5 6. பொறுமையாக செய்யுங்க, அவசரப்படாதீங்க, அழகாக பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
பொறுமையாக போடுங்க. ப்ளீஸ் டூ தட். tan 300 மட்டும் என்ன பிரச்சனை? 360 minus theta. 270 + 30 டிகிரி போடு, என்ன பிரச்சனை? என்னக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லிடுங்கப்பா. sin 150 யார் சொல்கிறது? 1/2. He claims it is 1/2. Minus root 3/2. 1 by minus root 3/2. Super. Minus 1/2. Root 3. Minus 1/2. minus root 3. minus Minus root 3. minus 1/√3. வேறு என்ன? 1/2. Even he is claim 1/√2. He claims it is 1/√2. Sir, அடுத்தது 1/2. 1/√2. சாரி டக்கன். இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எதுன்னு முடிவு பண்ணமே? Minus root 3 தான் சார். -√3 தான் கரெக்டா? ஓகே ஃபைன். சரி கண். 225. 225 minus 1/√2. இஸ் இட் நெகட்டிவ் 1/√2? மற்றவங்க பார்த்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்கப்பா. அது போட்டு. இஸ் இட் கரெக்ட்? இல்லை சார், காட் இருக்கு நாங்கள் போடுறது. காட்டா? டேனுக்கு பண்ணிட்டு உல்ட்டா பண்ணிக்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. டேனுக்கு பண்ணி முடிச்சுடு, ஆன்சர் உல்ட்டா பண்ணிவிடு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. யூ அஸ்யூம் இட் இஸ் tan 120 செஞ்சு முடிச்சுடு, கம்ப்ளீட் எவ்ரி திங். ஃபைனல் ஆன்சரை வந்து உல்ட்டா பண்ணிவிடு, அப்படியே அவ்வளோதான். பரவாயில்ல, இன்றைக்கி ஒரே கிளாஸில் நீங்கள் ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டீங்க. குட் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் டூயிங் வெல் ஆல்சோ. தட்ஸ் குட். லாஸ்ட் காட் 120க்கு யார் ஆன்சர் கொடுக்குறது? minus 1/√3. Minus 1/√3. He claims minus 1/√3. 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் உனக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு யாராவது கொடுக்குறதுனா கொடுக்கலாம். இதை போட்டு காட்ட சொன்னால் நான் போட்டு காட்டுறேன். The minus root 3. tan 120 degree tan of 1/√3. right correct 180 minus 60. சரி கண்ணா? You are in which quadrant? Second quadrant, where tan is negative. அப்போ minus tan 60 degree. Tan 60 எவ்வளோ கண்ணா?
minus root 3. But my answer is reciprocal of this. Minus 1 by root. அப்போ இதுதான் correct. Minus 1 by root 3 தான் correct. Because this is tan. But my question is cot. So, reciprocal. Oh, tan Sir. சொல்லுங்க சொல்லுமா சொல்லுமா. Come on. Sir, one the second one be minus 1 by 2. Second one, I will check it. நான் நீங்க சொன்னீங்க அப்படி எழுதிட்டேன். I did not check actually. I will check it, sure. Cos 180 plus 60. So you are in third quadrant. Yeah. All silver teacups where tan is positive, therefore this is cos, therefore the answer is negative, sure. No change, 60 degree. So cos 60 is minus 1 by 2 is the right answer. So tappu da, very good kanna, super kanna. That's right. Minus 1 by 2 is the right answer. Sin 30. Sir, sine, sir. Sorry? Sir, sin 30 and cos 60 same. Cos 180 plus 60. நான் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன டவுட் சொல்லு. I have done all the steps. Check it. I have done step by step. Okay. Sorry. Sir, cos 270 minus 31. பண்ணலாமே கண்ணா, என்ன ப்ராப்ளம்? நான் ஏன்னா ஐ ப்ரிஃபரபிளி மேனேஜ் வித் 180. ஏன்னா நோ சேஞ்ச், கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. நீ சைனை காசாக மாற்றுறது, காசு சைனாக மாற்றுறதுலாம் வேண்டாம். நான் சொல்கிறது புரியுதா? See, if you touch with 90, you have to change sin into cos, cos into sin. வேண்டாம். Go to 180, come back. So that your tan will remain tan. இங்கே கூட போகிற அதான் பண்ணேன். Tan remains tan. Cos remains cos. After all, ஆன்சர் தானே, நமக்கு வரும் ஆன்சர் எப்படி போட்டாலும். ஸோ அதனால் பெட்டர் நம்ம அந்த 180ல் மேனேஜ் பண்ணுறது, அதில் 360ல் மேனேஜ் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எப்போவுமே. நான் சொல்கிறது புரியுதா? 90 விட வித் கம்பேர் டு 90 தட் வில் பெட்டர். கிளியர் நோ? நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், மைண்ட் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது, தப்பு வராது, ஈஸியாக போட்டுடலாம். நான் சொல்ல அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு எப்படியும் போடலாம், பட் தட் இஸ் ஈஸி வே. ஒன்று ஈஸி வே, ஒரு ஈஸியாக போட்டு போவோமே நமக்கு என்ன. இன்னொரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் நான். ஷல் வி ட்ரை ஒன் மோர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் மை டியர் கிட்ஸ்? ட்ரை பண்ணலாமா? Yes, sir. சரி முடிக்கிறான் சார், இதுக்கு இன்னொரு செட்டு கொடுக்குறாரு யோசிக்கிறான். சரி, ஓகே. ஐ திங்க் கிளியர் தானே கண்ணா? கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சு இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நான் இதோட விட மாட்டேன், இது அப்பப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பேன். இயர் ஃபுல்லாக அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பேன். ஸோ தட் யூ வில் பி மாஸ்டர் இன் தட். டோன்ட் வரி. நான் திரும்ப சொல்லிக் கொடுப்பேன். எந்த கான்செப்ட் இருந்தாலும் ஐ வில் டீச் யூ என் டைம்ஸ். டோன்ட் வரி. ரைட் கண்ணா, கம் ஆன். அப்போது நம்ம வேறு மெத்தட் பார்க்கலாம். கேன் எனி ஆஃப் யூ டெல் மீ? ஐ ஹோப் யூ நோ திஸ். sin a plus b ஃபார்முலா சொல். 10th கொடுத்துருக்காங்க, ஐ நோ. சார், sin a plus b ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா சார்? ஆமாம், root 3 1 by 2 வந்து. இல்லை சார், இப்போ sin a plus b 90 கொடுத்தா தான் a plus b is equal to 1. அப்படி கிடையாது. root 1 கொடுத்தா sin a cos b plus cos a sin b. Have you not come across this? இல்லையா? ஓகே. sin square theta plus cos square theta equal to 1. அது மட்டும் ரெடியாக தெரியும். ரைட், குட். சரி கண்ணா. ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ ஃபார்முலா. யூ ப்ளீஸ் டேக். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலாலாம் அப்படியே கற்றுக்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் டு ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட். சி, somebody is managing and getting pause, அது கிடையாது. தட்ஸ் நாட் த கேட்டகரி we are talking about. We want to excel. 98 வந்தால் கூட நம்ம வருத்தப்படுவோம், 99 வரலையேன்னு. 99 வந்தாலும் வருத்தப்படுவோம், சென்டம் வரலையேன்னு. நம்ம அந்த மாதிரி போகணும். தட்ஸ் அ கேஸ். ஓகே, ஓகே. sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். I have sin 90 degree plus 60 degree. Who is this fellow? Basically sin 150 degree, right? In our old method, sin 90 plus 60, so 150 degree, right? It's in second quadrant. It is in second quadrant. Sin is positive. Change. So cos 60 is the answer. Cos 60 you look at Cos 60 1 by 2. 1 by 2. This is the answer for this question. This is the answer for this question, right? Sin. This is the answer for this question. But what I suggest you, this is A, this is B,
There is a ready formula given to you. Let us try. Sine Put equal to சொல்றேன் sin 90 cos 60 plus cos a எவ்வளோ 90 sin 60 சொல்லு பார்க்கலாம் எவ்வளோ 1 into 1 by 2 plus 1 into 1 by 2. எப்படி அவுட்டு கதை முடிஞ்சது cos 90 எவ்வளோ அது cos 90 எவ்வளோ கண்ணா cos 90 வந்து 0 சார் 1/2 தான் சார் இருக்கும். அதான் இது போயிடுச்சு இல்லைடா கண்ணா இது 0 கண்ணா இது 0 அப்போ மொத்தமாக 0 தானே முடிஞ்சது ரைட் ஸோ sin 90 is 1 cos 60 is 1 by 2 so the answer is 1 by 2 right you got the same answer Ooh, இது formula. this is what your maths teacher will support sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரே டாப்பிக்கு we will go in different way ஒரே டாபிக் 4 அப்ரோச்சில் போகும் எல்லாமே சேம் ஆன்சர் தான் வரும் சார் எனக்கு எதில் இப்போ கொஞ்சம் இது ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தீங்க இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அது பண்ண வந்துடும் ஒன்றும் கவலைப்படாது பண்ண வந்துடும் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது sin 90 plus 90 minus அதுன்னு வந்துடும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டுக்கிட்டே தான் வந்துடும் டவல் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நவ் இந்த ஃபார்முலா புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin இப்போ யூ மே ஹேவ் a question சார் என்ன சார் திடீர்னு sin a plus b க்கு நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க அதை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறீங்க டோன்ட் வரி யுவர் மேக்ஸ் டீச்சர் இன் ஹிஸ் trigonometry will prove all this formula line by line இப்போ அதெல்லாம் நான் நடத்த ஆரம்பிச்சேன்னா நான் மேக்ஸ் டீச்சர் ஆகிடுவேன் அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் நான் சொல்கிறது புரியுதா ரைட் அடுத்தது cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b போடுங்க பார்க்கலாம் இப்போ cos of 120 degree போடுங்க பார்க்கலாம் நீங்களே போடுங்க எப்படி போடுறீங்க போடுங்க பார்க்கலாம் அதாவது ஒன்று நம்மளோட மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொன்று ஏபி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் போடுங்க பார்க்கலாம் minus 1 by 2. Sir, minus 1 by 2. எஸ் கண்ணா minus 1 by 2. minus 1 by 2. minus 1 by 2 you have to prove that both the methods you get minus 1 by 2 நீயே செக் பண்ணிக்கணும் பண்ணி பார்த்துருங்க are you getting it both the methods one is formula method another one is our method of sexagesimal system now I want to give a set of formula sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b நாளைக்கு என்னோட கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும் சரி இந்த வீக் மட்டும்தான் 2 கிளாஸஸோடு நம்ம நிறுத்துகிறோம் டியூஸ்டே தர்ஸ்டேவோட ப்ராபபிளி நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம சாட்டர்டேவும் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் சரி sin a minus b sin a cos b ஆமாம் minus cos a sin b see trigonometry we have around I guess as minimum as 90 to 100 minimum பட் எல்லாமே இப்படி தான் அது மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்னமோ வேகாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது நமக்கு லாஜிக்கலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா ஃபார்முலாவும் எல்லாமே ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணலாம் சரியா cos a plus b இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு cos a plus b cos a cos b cos a cos b minus sin a sin b I think நான் ப்ளஸ் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி போடும்போது எவ்வளோ போட்ட பாரு ப்ளீஸ் செக் இட்
இதில் cos A plus ஆமாம் மைனஸ் போடணும் சார். மைனஸ் தான் போட்டோமா? சாரி, எனக்கு திடீர்னு ப்ளஸ் போட்டணும்னு சந்தேகம் வந்தது. ஏன்னா ப்ளஸ் போட்டால் தப்பு அது. ஓகே, காஸ் ஏ மைனஸ் பி, காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி. I hope you can understand this. Inga minus, inga minus. I think you can understand. Small difference. 4 formulae. 4 formula வரிசை எழுதுங்க. So that I can take you to next level. There is a next level for this. அடுத்த லெவலுக்கு நான் உங்களை கொண்டு போகலாம். I can take you to next level. போலாமா? இப்போ பாருங்க, இந்த 2 ஃபார்முலா அப்படியே கம்பைன் பண்ணுங்க. அப்படியே ஆட் பண்ணு. சும்மா கண்ணை மூட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணு. ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்? sin a plus b plus sin a minus b. கரெக்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிஞ்சிருச்சா? sin a plus b சார் அப்போ 2 plus sin sin A அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. 2 sin a cos b. ஃபஸ்ட் திஸ் இஸ் 5th ஃபார்முலா ராதர். பாருங்க, புரியுதா? 4 ஃபார்முலாலேருந்து 5th ஃபார்முலா வந்துட்டோம் நம்ம. 1, 2, 3, 4. Now it's 5th formula. Just by adding 2 and 1 and 2, we got new formula. This is 1 plus 2. Now 1 minus 2. One more formula you will get. Come on. 1 minus 2 1 minus 2. Do it. Sin minus 2 a cos plus A 2 minus sin a minus b equal to சொல்லப்பா plus 2 cos A sin B. வருதா பாரு? கெட். இதே மாதிரி நீங்கள் எனக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க. 3 plus 4 3 minus 4. நீங்கள் டெவலப் பண்ணி கொடுக்க பார்க்கலாம். 1 2 3 4. எஸ், 3 plus 4 and 3 minus 4. சொல்லு பார்க்கலாம். சார் இப்போ நீங்கள் கொடுத்து 3 plus 4 3 minus 4 சார். இல்லைடா கண்ணு, சைடா 3. அது 1 plus 2 1 minus 2. இப்போ நீங்கள் பண்ண சொன்னது 3 ஆமாம் ஆமாம், 3 plus 2 3 minus 2. So 3 plus 4 3 minus 4. Correct. Do it, do it. சார் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 2 cos A cos B Cos A plus B plus cos A minus B equal to சொல்லுப்பா 2 cos A cos B. கரெக்ட் எடுக்கணும். அடுத்தது minus 2 sin A sin B. சூப்பர் சூப்பர். cos A plus B cos A minus B equal to minus 2 sin A sin B. minus, that's very important, 2 sin A Sin sin B. That's super.
வேறு என்ன பார்க்கலாம் எனக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் டைம் எவ்வளோ இருக்கோ டைம் கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்குல்ல. சொல்கிறேக்கண்ணா இன்றைக்கி நடத்துறதுல என்ன டவுட் இருக்கு சொல்லு. எனி டவுட் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுமா? எனி டவுட்? டவுன்லோட் அப்லோட்ஸ் வீடியோ இப்போ சார் இப்போ sin 90 + θனா அது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்டா செகண்ட் குவாட்ரண்டா என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஏங்கண்ணா 90 +னாவே கிராஃப் மைண்ட் ஆமாம் 90 உனக்கு நல்லா 90 180 அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமில்ல, அது நீ தான் பார்த்துக்கணும். அப்படி இருக்குன்னாவே இது 90, இது 180, இது 270, இது 360 ஆர் 0 உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். 90 +னா இங்கே வந்துடுறேன், 180 +னா இங்கே வந்துடுறேன், 90 - இங்கே ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஸோ இட்ஸ் வெரி அது நீங்கள் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும். யூ ஷுட் லேர்ன் தட், தெரியணும். பாருங்கண்ணே ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ. அக்ஷித் ராம், சுபாஷினி இன்னைக்கு வாயை திறக்கல கண்ணே சொல்லு. சாய் தேஷ், ஜலேஷ் டவுட் இல்லை சார். டவுட் எதுவும் இல்லையா? சுபாஷினி சொல்லுக்கண்ணா. அர்ஷிதா டவுட் ஒன்றும் இல்லையாக்கண்ணே. யோகவர்தன், லோஹித், எஸ் சாய் கம் ஆன். theta is equal to L by ஆர் R by radius னு சொன்னீங்க சார். அதான் லென்த் பை ரேடியஸ், கரெக்ட். லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் பை ரேடியஸ், யூ ஆர் ரைட். L by R. Length of arc வந்து theta by 360 into 2 pi r by r வருது சார். What is that? One second, நீ சொல்கிறது எனக்கு புரியல கண்ணே சொல்லுமா, நான் எழுதுறேன். I will write it, come on. Sir, theta is equal to r by radius. Arc by radius. Yes கண்ணா, come on. Length of arc is equal to theta into 360, theta by 360 into 2 pi r. Length of the arc, huh? Oh. No. You are, see, this is circular system. What you are bringing in is degree system. Sexagesimal system you are bringing in. Don't do that. Because you are talking about 360 degree. Don't talk about it. புரியுதா கண்ணா? இது வேற அது வேற. வேணும்னா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் one into another. There's no harm in it. நீங்க சொல்றது 2 You understand, Sai? You are bringing in, you are trying to bring in 360 degree in it. No. சார் This is circular system. This unit is radian. இங்க வந்து டிகிரி கொண்டு வராதீங்க. But you are free to compare any time. 2 pi இருக்குனா 180 போட்டுக்கோங்க, தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. But கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா 2 pi is equal to 360. 360 degree, yes. Converting பண்ணிக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. But when you discuss within the system, don't bring in degree. Okay sir. Good. Any other? Yogavardhan, Lohit, doubt other kakana? Santosh new student. Yes, sir. Santosh new student, I think. Harshita new student, I think. New students ke doubt kakana? No sir. No, very good kana. ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, நோட் புக் வச்சுட்டு பேனா வச்சுட்டு சும்மா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வீக்லி ஒரு 4 hours அப்படியே ஸ்கிரிபிள் பண்ணிகிட்டே இரு. ஸோ தட் பை த டைம் வி ஸ்டார்ட் அவர் ஆக்சுவல் சிலபஸ் யூ வில் பி மோர் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ். சரியா? வில் டூ தட். ஃபைன் கண்ணா, டேக் கேர், பை. வில் மீட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் Tuesday, சேம் டைம். பட் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ ப்ரிஃபர் டு ஹவ் 3 classes. சொல்லு கண்ணா, ப்ளீஸ். Someone want to ask something. Come on. Arshita, I think you are asking. Someone asked me. Or Lakshmi Sivani. Who is that? You have some doubt? To be clarified? No sir. No. Good. Okay, Kanna. Then fine. We'll meet you next